the imposition of the nation state as a very, very artificial and arbitrary model on many societies in the world whose human dimensions do not respond to the nation state. You have post-colonial nation states, post-imperial nation states that are then confined within artificial borders, artificial frontiers. And conflict in such a situation of artificiality and arbitrariness is part of the definition of the segmentation of large geographic areas into the nation state. I have worked on frontiers largely because my type of work of war surgery deals with those type of conflicts which end up in hostilities. Je crois que toute frontière est à la fois une frontière réelle et une frontière imaginaire. Et ici, à l'Alhambra de Grenade, on est typiquement à un endroit où la frontière a subi des modifications dans l'histoire et a laissé des traces réelles. Cet endroit où nous nous trouvons est des traces imaginaires. Ce qui est intéressant, c'est que nous sommes ici dans un endroit qui a été autrefois musulman et que nous visitons comme une curiosité architecturale et que par ailleurs, nous oublions que ce lieu n'est pas seulement imprégné par l'architecture, mais il est imprégné par toute une civilisation qui a été ici florissante et sans laquelle l'Espagne d'aujourd'hui n'existerait pas et sans laquelle on pourrait dire peut-être même l'Europe d'aujourd'hui telle que nous la connaissons n'existerait pas. Et c'est intéressant que dans ce lieu réel, architectural, la plupart des visiteurs ici ne se rendent probablement pas compte que les traces sont autres que simplement des traces dans la pierre. C'est aussi des traces dans l'imaginaire. Mais en l'occurrence, cet imaginaire, il est refoulé. Ce n'est pas vraiment assumé comme un imaginaire positif. Je m'explique. Autant nous apprécions ici en ce moment, tous les gens qui visitent cet endroit, l'architecture arabe, arabo-musulmane, dont nous voyons encore la beauté, autant nous refusons de prendre en compte le fait que ce que les Arabes nous ont légué, ce n'est pas seulement cette architecture magnifique, mais c'est toute une science, toute une vision du monde, toute une philosophie qu'avec la Renaissance, nous avons refoulée dans une parenthèse gigantesque que nous appelons Moyen-Âge. Alors, c'est peut-être un bon lieu ici pour essayer de parler de ce refoulé et essayer de voir que cette négation à l'égard de tout ce qui a été l'apport de la science arabe pour l'Europe fait partie d'une certaine vision de l'histoire, d'une vision européenne de l'histoire qui ne s'accommode pas du fait que nous devons toute une partie de notre héritage au monde arabe. Et ça, cette occultation, elle s'opère à partir de la Renaissance, à partir du moment où les gens de la Renaissance, en renouant directement avec les textes de l'Antiquité, avec les Grecs, avec les Latins, oublient qu'avant de renouer avec ces textes, la philosophie grecque, la connaissance du monde hellénique nous est venue à travers la philosophie arabe. I've worked for 10 years with the Palestine Red Crescent Society because it is the Palestinians who are the victims of an historical injustice in this case, who are the victims of victims. And we have seen how the genocide of European Jews by Europeans, while other Europeans sat by and just allowed it to happen,
and the victorious allies refusing to take in large numbers of Jewish refugees from Europe and in effect condemning them to their deaths, created such a complex of guilt and culpability in Western public opinion that to expiate this, another people was victimized, in this case the Palestinians. So here there is, yes, a choice to be made. Now you can take care of the victims of both sides. And I have been in a situation as a doctor with the Palestine Red Crescent Society of not only risking my life under bombardment to take care of my Lebanese and Palestinian patients, but also risking my life under bombardment to take care of my Israeli patients, prisoners of war in the hands of the Palestine Liberation Organization. For me as a doctor, I have no problem with that, of taking care of Israelis or Lebanese or Palestinians or whatever. But there is a difference if I were to choose to work on one side and therefore help to strengthen and reinforce those structures rather than on another side. C'est ça. Alors ici, on a une histoire qui en chasse une autre. C'est évidemment l'histoire musulmane, arabe, qui est chassée par l'histoire espagnole, chrétienne, européenne. Et ça va très loin parce que ce n'est pas seulement l'histoire qui est chassée, ce sont les gens. Et il est très symptomatique que c'est peu après la chute de Grenade en 1492 que les expulsions massives, d'abord des Juifs, puis quelques décennies plus tard des musulmans, vont commencer en Espagne. Donc, encore une fois, ce qui est chassé, ce n'est pas seulement une histoire, ce sont des gens, et c'est une forme de pensée aussi, une culture, parce que celui qui se met en position d'exclure l'autre, forcément rétrécit son univers. Or, il faut toujours rappeler que du temps de l'époque musulmane en Espagne, c'est-à-dire pendant quelques 7 siècles, les 3 religions ont cohabité. L'islam, le judaïsme, le christianisme. Et pendant une partie de ce qu'on appelle, à tort ou à raison, la reconquête espagnole, la reconquista, pendant une partie de cette reconquista, la cohabitation a continué sous les souverains aragonais, sous les souverains castillans, mais ce n'est que lorsque cette reconquista a été achevée, on dirait qu'à partir de ce moment-là, on n'a plus besoin de l'autre. L'autre peut être débarrassé des lieux et que l'on peut s'approprier le pays dans son entier et le réduire au fond à une seule culture. Parce que c'est peut-être quand même ça le drame de l'Espagne, c'est que ce pays est extrêmement riche, extrêmement divers, et qui a vu la cohabitation de plusieurs cultures pendant des siècles, à partir d'un certain moment, et ce moment, étrangement, c'est la Renaissance. À partir de la Renaissance, c'est fermé à la culture extérieure, ou à la culture autre, devrais-je dire, en même temps que cette même civilisation qui commence à se construire, qu'on peut commencer à appeler peut-être la civilisation occidentale, va vers l'extérieur et exporte notre vision du monde. Et l'exclusion qui se produit ici à partir de 1492, ce qui est grave, c'est que cette civilisation, elle va la porter au dehors, elle va la porter dans ce qui va devenir l'Amérique latine, où, comme on le sait malheureusement, vont être exclus de chez eux, encore une fois, les gens que l'on va appeler les Indiens, c'est-à-dire les autochtones des grandes civilisations Incas, Aztèques de cette région du monde. Donc, c'est peut-être pas une coïncidence que la prise de Grenade en 1492 se fait au moment même où Christophe Colomb aborde sur ce qu'il croit être les rivages de l'Inde occidentale et qui est en réalité, qui va devenir l'Amérique. In my book, Besieged, A Doctor's Story of Life and Death in Beirut, I end where I talk about where I leave the Palestinian refugee camp of Shatila, saying that I leave the physical borders frontier of Shatila, but I cannot leave the moral boundary, the moral frontier of Shatila. That is something that remains with me.
And as a result, frontier also delimits a moral space, space of values that perhaps were engendered before Shatila, they were perfectioned in Shatila, they were nuanced in Shatila. And my experiences with the refugees of the Palestinian refugee camp under siege. But it goes on, and I find myself constantly refining that concept and those values, and it is what continues with me when I then go off to Cambodia or to Somalia or to Afghanistan to perform surgery. It is the moral boundary, the moral frontier, defined largely by human dignity. Shatila, a refugee camp of very ordinary people, carpenters and masons and students and housewives of a very traditional sort of society, ordinary people who do perform extraordinary deeds. And they are a mixture in Shatila. There are Lebanese as well as Palestinians, there are Christians as well as Muslims. There are some foreign volunteers. What is important there is the sense of human solidarity, a solidarity that goes beyond any ethnicity or religious affiliation, a solidarity that is based on principles, in this case because there is a cause, and that allows people to resist bombardment, siege, starvation, political oppression and blackmail, and yet allows people to maintain their dignity. And it's not only Shatila. Shatila is not unique. We've seen this before in history. We've seen it after the resistance of the Warsaw Ghetto, the resistance during the Battle of Stalingrad, the resistance of Hanoi under bombardment, the Soweto Township, 1976. And we see it in Shatila. People maintain their human dignity and define moral frontiers through their struggle. And although each one of these is a particular incident in a very, very long history of struggle, they have universal value. And it is that frontier of universalism that I believe is defined by these various particular incidents. Bien sûr, ces expulsions ne sont pas allées sans résistance. Mais il faut dire aussi qu'elles se produisent à une période où, politiquement, le monde musulman est faible. À l'est de la Méditerranée, l'Empire ottoman est en train de monter, mais il n'a pas encore gagné suffisamment de puissance en Méditerranée pour pouvoir soutenir véritablement ce que pourraient être les revendications des morisques. Les morisques, ce sont des gens qui ont été hâtivement christianisés, mais qui sont restés au fond d'eux-mêmes profondément musulmans et qui sont d'ailleurs soupçonnés d'être de mauvais chrétiens, exactement comme les juifs un peu plus tôt avaient été soupçonnés d'être de mauvais chrétiens. Et il va y avoir des résistances. C'est sûr qu'on va devoir utiliser la force pour expulser ces gens-là. Ce n'est pas un départ qui s'est fait volontairement. C'est un départ qui s'est fait très brutalement et parfois dans des conditions pénibles qui, évidemment, ont entraîné des morts parmi les expulsés parce que le chemin à faire, ils l'ont fait parfois dans des conditions de salubrité extrêmement précaires et tout le monde n'a pas pu arriver vivant au terme du voyage. Donc les résistances n'ont pas été très fortes, elles n'ont pas pu être très fortes parce que les communautés musulmanes qui restaient ici n'étaient pas en position de force par rapport au nouveau pouvoir espagnol. What brought about the fall of the Caliphate of Cordoba? Oh, that I don't know.
If you look at the history, you find that there was a very long lead up to that fall. It wasn't something that happened under a military onslaught. In a curious way, the 800 years of Muslim presence in Spain already contained the seed of their fall because of the fractious nature of the different Muslim principalities in Spain. So that as soon as they started warring among themselves, as soon as they started warring with North Africa, as soon as they started siding with the Catholics against each other, which often happened, that contained already the seeds of their downfall, division. I think it's probably the same seeds that we see today among the Muslim countries. Did the demise of Muslim Spain help to construct Occidental modernity? Completely so. I feel the minute Bo Abdallah, Bo Abdil as he's known as English, handed over the sword of his defeat, the defeat of what Muslim Spain stood for, which was a sort of multi-ethnic and multi-religious society where innovation, after all, remember, it was on the borderline of Muslim reality. It was out there. It was a new outpost of Muslim ideas. And so as soon as that idea collapsed at the end of the Reconquista, you suddenly had a quote-unquote European self-forming on the relics of that idea, appropriating many of the major themes of that idea, of that Muslim contribution for itself, pretending that it had suddenly fashioned them out of nothing. Au fond, garder les communautés non chrétiennes, ce serait comme garder la marque de la frontière à l'intérieur. Ce serait garder la cicatrice à l'intérieur de soi. Et je crois qu'une des raisons peut-être fondamentale, non exprimée, mais néanmoins très, très fondamentale, pour laquelle Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon décident ces mesures radicales d'expulsion, c'est parce qu'elles ont peur, évidemment d'un point de vue politique, que ces communautés créent des problèmes à l'État espagnol qui est en train de se consolider et de se construire. Donc c'est sûr que l'homogénéisation est vue comme source d'une force pour l'État espagnol dans sa politique, qui est alors encore une politique très expansionniste. Il ne faut pas l'oublier, puisque c'est à cette même période que se font les conquêtes coloniales outre-Atlantique. Par conséquent, il s'agit en quelque sorte de faire du fer de lance de l'Empire, c'est-à-dire l'Espagne elle-même, un monolithe. Et on ne peut pas faire de monolithe sans exclure. Mais derrière ces raisons politiques, il y a peut-être une raison insu, plus fondamentale, qui est qu'au fond, garder les musulmans en Espagne, garder les juifs en Espagne, ce serait reconnaître qu'avant nous, il y a eu autre chose. Qu'avant nous, il y a eu une civilisation tout aussi brillante, peut-être même plus, dont on est éventuellement prêt à garder certaines traces matérielles, mais que l'on veut par ailleurs complètement refouler sur le plan de la culture, sur le plan de la vie quotidienne, sur le plan politique. The Europeans saying, oh, this is absolutely wonderful and sophisticated and superb and complicated, and I can't possibly say I've taken this from somewhere else. I have to say that I made this. It's not the relic from my enemy, because the Muslim, the Arab, the Spaniard who had embraced this culture was the enemy of the Reconquista mind. I can't possibly admit that that is my heritage from another culture I despise. Some of the great clashes of cultures in history, and not just modern history, have dealt with arms, weaponry, the forces of destruction in the larger sense of the word. And that's not just the technology, but also different tactics. And as a result, yes, they always become arms bazaars.
whether it's one culture that has only bronze weapons and another that has iron weapons, such as the Hyksos invasion of the Middle East and of Egypt, it is obvious that the iron tools, the iron weapons, superior in technology, will then be taken up by the other culture eventually. We see the same thing with the Macedonian phalanx as a tactic which allows a very, very small Greek force to overcome a huge imperial Persian force. And you then have also other cultures taking up the new tactics. What I think is different in contemporary history is that beginning of the 20th century, in effect, we no longer have any new frontiers in the world in the sense of a new outpushing of one culture or another. The world is colonized. The real frontier of the 20th century then becomes, it leaves the earth and it becomes outer space. And what we have is a globalization of many, many contradictions, including the weapons trade. Here it is no longer a question of weapons or military tactics being taken up by osmosis, one culture from another, but we have a fully developed industry and commerce, where countries that are totally incapable of producing sophisticated weaponry are quite capable of buying it. I think this is quite new in history. It means that destructive power has been universalized. It's very, very easy to ship across the oceans a supersonic airplane, heavy artillery, as well as the technicians who will take care of them, who will maintain them, who will train other people to maintain this weaponry. It creates a dependence which was not there in the past. When you take up iron weapons, you have to find a source of energy, coal, what have you, and iron deposits, and they're present all throughout the world. You can make your own iron weapons once you know how to smelt it. The technology is relatively simple. But when you then depend for your weaponry on very sophisticated machinery, you cannot produce the spare parts. And as a result, there is created a situation of almost eternal dependency, in this case, in order to keep the weaponry functioning. And this, therefore, means that it is perhaps the end of new frontiers as we have known them throughout history that has allowed the arms bazaar to be universalized. There is an international black market in weaponry where you can buy just about anything you want, short of nuclear weapons. And with the implosion of the Soviet Union, maybe even nuclear artillery shells will be available soon on the international black market. That would make your job very, very hard. I mean, in nuclear weapons, no, because there would be very, very few people left to actually perform surgery on. And there's not much you can do for people who have suffered massive radiation injury. But what it means is that even in conflict zones, where there's an artificial border, a frontier between two nation states, even if the state has collapsed, what you find is a commerce of weaponry that abides no ideology. And one of the best examples is Lebanon, where all of the factions who were allied or at war with each other could buy weapons from the same arms dealers. And it was simply a question of how much money you had that allowed you access to more or less weaponry. Now, some factions had access to other sources, but there was a weapons market in Lebanon where anybody with money, whatever their ideological or religious bent, could furnish themselves with weaponry.
I think you find the same thing in Central Asia after 10 years of war in Afghanistan. The Soviet Union pouring in weaponry on one side, the United States and its various allies on the other side. A huge arms market was created. Many of the weapons then found themselves in other war zones through the international market. In the present conflict of 1992-93 in the ex-Yugoslavia, Yugoslavia produces quite a number of weapons. And you find Serbia, Montenegro exporting weapons, even while they are in conflict, as a means of gaining hard currency to continue their war effort within the ex-Yugoslavia. So frontiers in the 20th century, borders have become opportunity to become arms bazaars. We certainly didn't need borders to have the weapon market develop as it has. And we find ourselves today at the verge of the 21st century, where the three biggest industries in the world are weaponry, drugs, and religion. What does it symbolize for you, the Alhambra now, when you look back to 1492? I'll tell you a little story. When I found it very, very difficult to go to Andalusia. I found it very, very difficult to actually travel to Granada. I come from Damascus. I am actually descended from the same line that Abdurrahman I is descended from. And my mother's family came back to Syria after 1492. When I went there and entered the Alhambra, I actually wept. I felt physically unable to tolerate the spectacle. And there was an old guide, a Spaniard, a lame man, who came and sat next to me and asked me, my Spanish was rudimentary at that stage, and asked me, where are you from? And I said, Damascus. And he said, ah. He understood why I had been overcome. For me now to see it makes me feel two things. Makes me feel that at least I can retain some self-respect in Europe, because my contribution as a Muslim and as an Arab to the formation of Europe has been immense. Even if it is a contribution that is unacknowledged by Europeans, it is still there. The other thing it makes me feel is how a glorious past is often followed by a miserable present. And that is, I think, the state of the Muslim world at the moment. Is it any way possible to connect the expulsion of the Palestinians now and the expulsion here, then? Oui, en faisant attention, bien sûr, de ne pas tomber dans la caricature, en faisant attention de dire, ben voilà, il y a la répétition exactement de la même chose. Je crois que ce qui est intéressant dans ce parallèle, c'est de se demander dans quelle mesure les deux phénomènes procèdent d'un même état d'esprit. Et je dirais que cet état d'esprit, c'est l'état d'esprit précisément tel qu'il se développe dans ce qui va devenir l'Occident, l'Europe occidentale, à partir de la Renaissance. Toute civilisation a des aspects excluants, si je puis dire. Toute civilisation a tendance à rejeter hors d'elle-même ce qu'elle ne veut pas ou ce qu'elle ne parvient pas à assimiler. Donc, l'exclusion n'est peut-être pas la particularité de l'Occident. Ce qui est la particularité de l'Occident, c'est l'idéologie qui accompagne ce phénomène de l'exclusion. C'est-à-dire une exclusion qui se prévaut d'une idéologie universelle. Le problème de l'Occident, c'est qu'il exclut au nom d'une vision universelle de l'histoire dans laquelle les périodes antérieures à l'Occident sont considérées uniquement comme préparant l'avènement de cette civilisation occidentale universelle. Et à cet égard, dans cette vision de l'histoire qui commence avec la Renaissance, qui n'est possible qu'à partir de la Renaissance, c'est-à-dire à partir du moment où les gens de cette période veulent renouer avec l'Antiquité et de ce fait tendent à exclure
le Moyen-Âge, n'est-ce pas? Le Moyen-Âge, c'est une invention de la Renaissance. On enferme dans une parenthèse toute une portion énorme, 1000 ans d'histoire. Et dans cette histoire, il y a évidemment le monde arabo-musulman, ou plutôt exactement la civilisation arabo-musulmane. Or, comme l'expliquera Hegel beaucoup plus tard, dans la mesure où cette civilisation arabo-musulmane ne contribue pas, du point de vue toujours occidental de l'histoire, à préparer l'Occident, eh bien, elle ne compte pas. Elle est exclue de ce courant universel. Or, il y a là une monstruosité historique phénoménale, et une exclusion historique phénoménale, parce qu'il est bien évident que la Renaissance n'aurait pas eu lieu, n'aurait pas pris en tout cas la tournure qu'elle a prise, sans l'immense richesse de l'apport scientifique, philosophique, arabe du Moyen-Âge. Moyen-Âge européen qui correspond, il faut tout de suite le préciser, à la période classique de la civilisation arabe dont ce lieu témoigne si éloquemment. Alors dans cette mesure, c'est-à-dire dans la mesure où toute une portion de l'histoire de l'humanité, en l'occurrence l'histoire arabo-musulmane, est considérée comme ne faisant pas partie du courant universel de l'histoire, il y a exclusion de cette civilisation. Et je crois que dans l'exclusion des Palestiniens, au départ, il y a l'illustration de cela. Et cette illustration, on la trouve exprimée politiquement, de façon extrêmement concrète, dans un mémorandum que Lord Balfour, en 1919, adresse au Premier ministre Lloyd George. Il dit, bien entendu, en établissant, en mettant en œuvre la déclaration Balfour en Palestine, nous bafouons les droits des habitants arabes de ce pays. Mais ces droits ont beaucoup moins d'importance que notre lien historique avec cette région du monde. Il n'utilise pas l'expression de lien historique, lui utilise l'expression judaïsme. Il dit le judaïsme, au fond, est beaucoup plus important, ou le sort du judaïsme est beaucoup plus important que le sort des habitants de cette région. Pourquoi ? Parce que dans le judaïsme, ou plus exactement, on devrait dire dans les écritures de la Bible, l'Occident reconnaît ce qui le prépare. Donc en fait, ce qui motive des gens comme Balfour, qui n'est pas juif, pour mettre en œuvre le projectionnisme, ou donner l'appui de la Grande-Bretagne à la mise en œuvre de ce projectionnisme, ça n'est pas du tout le bien-être des juifs. Ça n'est pas ça la préoccupation. La préoccupation, c'est de faire en sorte que l'Occident, à travers les juifs s'il le faut, se réapproprie de façon durable ce qu'il considère comme faisant partie de sa civilisation, c'est-à-dire les Écritures, l'histoire du peuple d'Israël, et de façon générale, toute l'histoire de cette région du monde que nous appelons Proche-Orient, mais que je préfère appeler Est méditerranéen, qui précède l'avènement de la Grèce. À partir de la Grèce, l'histoire fait une étape, enfin un pas de plus vers l'Occident, mais avant cette période-là, il est bien évident que les grandes civilisations de l'Antiquité préparent cette étape, et en ce qu'elles préparent cette étape, elles nous appartiennent. Et évidemment, soutenir le judaïsme et surtout soutenir les revendications du sionisme sur cette région, c'est une façon de réclamer pour nous, en quelque sorte, l'exclusivité de ce qui s'est produit à travers le temps dans cette région. The notion of an internal foreign body, quite apart from the other territory that flanks your frontier, but an internal foreign body, the minority has always, in a sense, been crucial to the nation. Think about it like this, that no democratic, and I assume we're talking about democratic nations, or nations as constituted within the discourses of democracy, because we have other ways of describing totalitarian nations. You know, we call them empires, or, you know, evil empires, or totalitarian states. But no democratic nation will not want to have some kind of monitoring civil rights body. You know, you have to recognize the minority within the nation in order to be a nation. You almost have to do it. Now, the interesting thing, therefore, is to try and understand what time
what cultural temporality, what spatial position, and what political recognition is given to this minority, which is a process within the construction of nation building of the outsideness of the inside. So the national boundary is not only that which keeps another country in its place, but within, to me, in my own writings on the nation, what is interesting is the double nature, the Janus face, the double nature of the national boundary in a way, as always being constructed as a liminal reality within what is seen as the national body. So at one time, insurgent miners in Britain were actually could be seen in the late 70s and 80s when the Tory government was trying to break the power of trade unionism in this country, which they more or less succeeded in doing. During that bitter miners' strike, where whole communities were at threat, not just an industry, then the miners became the enemies within. We are now moving towards a situation within Europe more generally where political refugees and economic refugees who are being used very often or who have been used as part of the labor force or who are the effects of much greater big power geopolitical negotiations are soon going to have exactly that status of the foreign body or the enemy within. All the concepts that we associate with European manhood, and especially of the ideal of European aristocratic manhood, are those that form in relationship with the Muslim, with the other. For example, the idea of trade being despicable, that the aristocratic gentleman doesn't work, comes out of the Castilian notion of the Muslims as traders, as successful bourgeois, and therefore he has to be completely opposite, and therefore he despises toil, he despises work, he despises money, he despises all of the elaboration of the bourgeois notion that the Arabs introduced into Europe, in Spain. And then so many things that actually form the European character, the notion of diplomacy, of negotiation, of travel writing, of cuisine, of dieting, of medicine, alternative medicine, that we associate with modern European culture, come from that heritage directly, come from Cordoba, from 10th century Cordoba. When you begin to have Pakistanis or Nigerians or Afro-Caribbeans as standing in that place of minoritization or in that process of the nation's minoritization, then immediately the status of the outsideness of the inside or the part of the whole becomes much more obvious and much more graphic. Now at that point, there is a way of dealing with that issue by continually referring those populations back, giving them a genealogy, which I think is completely spurious, which returns them to their own nation, so that one continually talks about Pakistanis in Britain, first generation, second generation, third generation, as if somehow they constitute the emergence of another nation into British sovereignty, into England. Of course, this is absolutely not the historical genealogy by which the presence of Pakistanis or Asians or other post-colonial migrants should be read. Because what they are representing is the working out of a colonial dynamic within the era of modernity. That's how they should be read. They're absolutely part of the history of the great metropolitan Western centers, which has been unacknowledged or acknowledged only in a very grudging
and disavowing way for many years. This is why I think Rushdie speaks very appositely in Satanic Verses when he says the trouble with the English is that their history happened elsewhere, which is why they don't know what it is. Again, I can give you the quote more elegantly. But it's precisely the return of the migrant, if you like, is in a way a recognition, a re-acknowledgement of the history of the West. But we will continually have politicians saying, when they are faced with the cheering spectacles of Indians at a cricket match, India v. MCC cricket match, you clearly have them saying, well, if these people cheer for second generation or whatever they are, cheer for the Indian team, then they haven't thrown their lot in with this country. And in fact, this is exactly what Tebbit said, and which is now known in the discourse of immigration here as the cricket test. I'm working on the sort of Muslim heritage in Europe that's been written out. So this debate about. To what sources are you going to excavate truths that you think are necessary? Well, I don't think it's even a question of excavation. All one has to do is try and introduce a kind of space for oneself as a minority that is not going to go away. I mean, what is going to be done with us? Are we going to be put in gas chambers? If we aren't, if a final solution isn't in the making for us, although I wonder about that after Bosnia, if it isn't, then we have to be digested into European life. We are Europeans. We've contributed to this continent and to its culture. Je crois qu'ici, c'est un bon lieu pour parler de la chose. L'Espagne, mais l'Espagne, pas seulement l'Espagne, l'Occident, mais enfin, puisque nous sommes ici à l'Alhambra, on peut parler de l'Espagne. L'Espagne s'est construite, évidemment, avec l'apport arabe, mais en même temps, elle s'est construite contre l'islam, contre l'arabité. Et alors, c'est ce qui fait qu'il est difficile aujourd'hui, à l'Espagne, et de façon générale à l'Europe occidentale, de reconnaître comme faisant partie de nous-mêmes ce contre quoi nous nous sommes définis, en quelque sorte. Voilà l'ambiguïté du rôle de l'autre dans la construction de l'altérité. L'autre est à la fois intérieur à nous-mêmes et en même temps rejeté. Et c'est bien parce qu'il est intérieur à nous-mêmes que nous avons tendance à le rejeter si vigoureusement. Pourquoi est-ce que pendant tant de siècles, on a minimisé ou on a même refusé de voir l'importance de l'apport de la civilisation arabe pour la construction de l'Occident? C'est parce qu'on refusait de voir l'autre en nous. L'autre, c'est ce que nous rejetons. L'autre, c'est la négation. Voir cette négation en nous, ce serait, d'une certaine façon, questionner de façon assez radicale l'identité même ordinaire à laquelle nous adhérons sans réfléchir. Et je crois que travailler sur la présence de l'altérité en nous, c'est évidemment mettre en question ce qui nous constitue. Et mettre en question ce qui nous constitue, ça a évidemment un côté déstabilisateur, n'est-ce pas? Le problème de l'identité, c'est qu'on considère que c'est un acquis à défendre. Et ça, c'est porteur de négation, c'est porteur de mort pour l'autre. Or, l'identité pourrait être quelque chose de beaucoup plus riche et de beaucoup plus intéressant qu'un acquis à défendre. Ça pourrait être une découverte ininterrompue, une découverte continue de soi et des multiples couches qui nous constituent, et par là, évidemment, le rétablissement d'un lien brisé avec l'autre, qui pourrait alors être à la fois considéré effectivement comme une altérité, mais en même temps comme quelque chose que nous avons en nous, qui nous constitue, qui fait partie de notre richesse. The diversity of human experience is such that sometimes in my life I felt as though my body was almost an allegory for what was happening in the world around me. When I first arrived in the West African nation of Mali in 1968, I fell ill
There was an epidemic of cerebrospinal meningitis. I was teaching at the time, and one of my students fell ill and died of meningitis. I had malaria and then hepatitis, and in the middle of all of this, there was a coup d'etat, and a radical nationalist regime was overthrown. Several months later, there was an attempt at a counter coup d'etat. And the swirl of events seemed almost to take up my body and those of the people around me in many cases. And it was almost as though the pathology of the individual were mirrored in the pathology of the society. In other areas, it's in Egypt, in Somalia or Cambodia, especially Cambodia with millions of landmines scattered across the countryside. One looks at amputated patient after amputated patient, people who've stepped on the landmines. And then you step back and you take a look at Cambodian society. And you see that Cambodian society has been amputated. That during the 3.5 years of the Khmer Rouge Pol Pot regime, a whole sector of society basically disappeared. And what you then have is when the Vietnamese enter Cambodia in 1979, they find, for instance, there are 50 doctors left in the country. They've survived because they've gone incognito. And immediately half of them leave. So a country of 6 million people has only 25 doctors. In 1982, they open the medical faculty. In 1987, you have the first graduating class, who immediately become university professors. They have no clinical practice. But really, you begin from year zero. And a society has to rebuild itself. I was there only 2 or 3 years later, in 1991. So I was working with Khmer colleagues who had been out of medical school for only 1 or 2 years. They had no senior, experienced Cambodian doctors to teach them clinical practice. That whole generation, cast of people, had disappeared. They were dead or had fled the country. And so you see Cambodia amputated. And these young medical professionals then have to take care of hundreds and thousands of peasants who go out into their fields, step on landmines, and have their foot or leg blown away by the explosion. And you see this sort of mirror image of individuals who are amputated, a society that is amputated, and the sense of solidarity also that exists in Cambodia, which is very, very restricted. The solidarity of the individual, of the nuclear family, and not much further than that. You see an amputation even in terms of human solidarity in Cambodian society. Architecture, beliefs, monuments. Dans la mesure où les monuments, donc l'architecture, sont une expression de la foi, il est évident qu'elle va traduire cette différence avec laquelle chaque civilisation aborde la question de la transcendance. Ce qui me frappe toujours dans l'architecture arabe à cet égard, par rapport à l'architecture chrétienne, et ici je dis bien l'architecture chrétienne non pas gréco-byzantine, mais germano-latine, c'est-à-dire celle que nous connaissons en Europe occidentale, ce qui me frappe, c'est que notre architecture est très sombre. Elle fait de la lumière quelque chose de parcimonieux. Si on va à Chartres, par exemple, qu'est-ce que l'on voit? On voit que toute la cathédrale, d'une certaine façon, est construite, je dis bien d'une certaine façon, pour mettre en évidence quoi? Pour mettre en évidence une certaine lumière extrêmement tamisée, colorée par les vitraux, qui vient de l'extérieur. Pour apprécier Chartres, il faut être très longtemps dans la pénombre. En revanche, si je suis dans la mosquée des Omeyyades à Damas, je suis dans une lumière qui est
exploitée de façon complètement différente. C'est une lumière qui resplendit de façon extraordinaire dans la cour même de la mosquée et qui nous emplit totalement. Donc la mosquée, d'une certaine façon, paraît organisée comme pour nous exposer à cette lumière du jour, en même temps qu'elle réserve évidemment des endroits d'ombre pour nous en protéger. Mais la mosquée m'a toujours paru comme un lieu beaucoup plus ouvert que l'église. Alors, chaque lieu a son mérite. Je ne dis pas que l'un des lieux est meilleur que l'autre pour la méditation. Je dis on ne médite pas de la même façon dans un lieu sombre, fermé, n'est-ce pas, par l'ogive, que dans un lieu ouvert au soleil et où l'on a un contact direct avec la lumière. The Umayyad Mosque in Damascus is very intriguing for me as a site. It narrates in its history the history of the city, the different religions and ethnic groups that lived in it. You have a Canaanite site, and then a Greek temple, and then a Roman temple, and then a Byzantine church, and then a Muslim mosque, all combined. Now, unlike the experience of the mosque at Cordoba, where Catholicism imposes itself on this absolutely stunning field of columns, which in its essence is one of tolerance, and suddenly you have this grotesque structure of a cathedral rising in the midst of it, imposing itself, very phallic, very sort of aggressive. In the Umayyad Mosque, you have a kind of continuation, so that it goes from the Greek mosaic to the Muslim minaret to the Roman basilica. It's a kind of almost pantheistic approach to architecture. The use of light in a church. Yes. How is it different from the use of light in the mosque that you've just mentioned? Well, I mean, the concept of the courtyard, where the sky is there. The sky is part of the structure, part of the architecture, and it's natural light. And the angle is not in any way baroque or threatening, whereas, say, in a cathedral, you find light filtering down from high above into the gloom, almost as though you have, you know, this shaft of light penetrating down, almost oppressive. I think the mosque, or at least that particular mosque, has much more in common with Greek ideas of architecture on a human scale, architecture as something that uplifts man without threatening. The expulsions of 1492 are a pattern. It is a pattern, a Western pattern that is set and that we haven't varied from at all in Europe's relations with others, in its relations with colonies, in its relations with Muslims in particular. I don't see a difference after Bosnia. I don't see a difference between being a Muslim in the 15th century and being a Muslim in the 20th century in Europe. I don't see a difference. So it's ultimately very connectable, the idea of... Totally connectable. The idea of the other, the stranger, the Muslim, the Arab, the Saracen, the Moor, the Jew, the blackamoor. You don't like them. You're afraid of them. You despise them. You throw them out, or you burn them at the stake. There is no other solution. The European mind has still not come up with any philosophical solution. That's why we have a Holocaust every few decades.